পৃষ্ঠা ১৫ ভার্স VERSE Number 1 My Last Duchess DUCHESS My Last Duchess by Robert Browning. Number 2 Still I Rise by Maya Angelou. MAYA Maya Angelou ANGELOU. পৃষ্ঠা ১৫৪ এটি সাদা পৃষ্ঠা, কোনো লেখা নেই। পৃষ্ঠা ১৫৫ মাই লাস্ট ডাচেস Robert Browning 1812 to 1889. Fact file. Birth May 7, 1812 in Camberwell, 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 London, LONDON, London. Parents Robert Browning, a clerk in the Bank of England, and Sarah Anna Wiedemann Browning, a talented musician. Education no regular school education, University College, London. Works quote Men and Women unquote, quote The Ring and the Book unquote, quote Dramatis Personae unquote, quote Dramatic Lyrics unquote, quote Dramatic Romances and Lyrics unquote, quote Assolando unquote. Awards and honors D.C.L. DCL, Doctor of Civil Law, degree from the Balliol College connected to the Oxford University, 1887. Death December 12, 1889 in Italy. Life and works. Robert Browning was a famous English poet of the Victorian age. He was born on May 7, 1812 in Camberwell in southeast London. His father, Robert Browning, with whom the poet shared his name, was a scholar and by profession a clerk with the Bank of England. His mother, Sarah Anna Wiedemann, a woman of German-Scottish origin, was a sensitive artist. Instead of attending any regular school, Browning received his education mainly from the books in his father's library. Gradually, he became interested in literature and arts. He learnt Greek poetry and elementary painting, as well as riding, boxing, and dancing. He wrote, quote, Incondita, unquote, a volume of lyric poems when he was only 12. By the age of 14, he acquired fluency in French, Greek, Italian, and Latin. When he was 16, he went to study Greek at University College, London, but he left after the first year and returned home. His first published poem, quote, Pauline, 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 unquote, appeared in 1833. He also wrote some plays, but he was not successful as a playwright, PLAYWRIGHT, playwright. In 1845, he met Elizabeth Barrett after reading her, quote, poems, unquote. In 1846, they got married and fled to Italy and lived there
until Elizabeth's death in 1861, পৃষ্ঠা 156, পৃষ্ঠা 156. After that, Browning moved to London. In his pursuit of a new form of poetry, Browning came up with a form known as, quote, dramatic monologue, unquote, which brought him fame. During his lifetime, he was much honored. The Browning Society was founded in 1881. He was awarded honorary degrees by the Oxford University in 1882 and the University of Edinburgh in 1884. His last volume of verse, quote, Asolando, unquote, was published on the day of his death. He died in Venice on December 12, 1889. জীবন ও রচনা. রবার্ট ব্রাউনিং ভিক্টোরীয় যুগের একজন প্রখ্যাত কবি। তিনি দক্ষিণ পূর্ব লন্ডনের ক্যাম্বারওয়েলে 1812 সালের 7 মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা রবার্ট ব্রাউনিং, যাঁর নামের অংশীদার ছিলেন কবিও, তিনি ছিলেন একজন বিদ্বান এবং পেশায় ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের একজন করণিক। তাঁর মা সারা অ্যানা উইডম্যান ছিলেন জার্মান স্কটিশ বংশোদ্ভূত একজন সংবেদনশীল শিল্পী। কোনো বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে ব্রাউনিং মূলত তাঁর বাবার গ্রন্থাগারের বই পড়ে শিক্ষিত হন। ক্রমশ তিনি সাহিত্য ও শিল্পে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি গ্রিক কবিতা ও ছবি আঁকার প্রাথমিক পাঠ ছাড়াও ঘোড়ায় চড়া, মুষ্টিযুদ্ধ এবং নাচও শেখেন। মাত্র 12 বছর বয়সে কোট ইনকন্ডিটা, আনকোট নামক গীতি কবিতা গুচ্ছ লেখেন তিনি। 14 বছর বয়সে তিনি ফরাসি, গ্রিক, ইতালীয় এবং ল্যাটিন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। 16 বছর বয়সে তিনি লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে গ্রিক নিয়ে পড়াশোনা করতে যান, কিন্তু 1 বছর পরেই তিনি পড়াশোনা ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা, কোট PAULINE, পলাইন, আনকোট, এর আবির্ভাব হয় 1833 সালে। তিনি কিছু নাটকও লেখেন, কিন্তু নাট্যকার হিসেবে তিনি সাফল্য পাননি। 1845 সালে ব্রাউনিং এলিজাবেথ ব্যারেটের পোয়েমস, আনকোট, পড়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 1846 সালে তারা বিয়ে করেন এবং ইতালিতে পালিয়ে যান, এবং 1861 সালে এলিজাবেথের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁরা ইতালিতেই ছিলেন। এরপর ব্রাউনিং লন্ডনে ফিরে আসেন। নতুন কাব্য রূপের সন্ধানে কবি আবিষ্কার করেন নাটকীয় একক ভাষণ, বন্ধনী শুরু, ড্রামাটিক মোনোলগ, বন্ধনী শেষ, যা তাঁকে খ্যাতি দিয়েছিল। জীবদ্দশায় তিনি দারুণভাবে সম্মানিত হয়েছেন। 1881 সালে ব্রাউনিং সোসাইটি স্থাপিত হয়। 1882 সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং 1884 সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডিগ্রি দেয়। তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ অ্যাসোলান্ডো প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর দিনে। তিনি 1889 সালে 12 ডিসেম্বর ভেনিসে মারা যান। এস্টিমেট অ্যাজ এ পোয়েট। Introduction. Robert Browning is a renowned poet of the Victorian age. He is an interesting combination of a scholar, artist, poet, and dramatist in search of a form, dramatic poetry. At the beginning of his career,
Browning was in search of a new literary form of writing. Out of his continuous search emerged the form of dramatic poetry. In this form, there is a fusion of his poetic genius and dramatic skill. Browning achieved the heights of success as a composer of dramatic poetry. As a writer of dramatic monologue, quote, dramatic monologue, unquote, is a poetic form. In it, the speaker is not necessarily the poet. The speaker addresses a silent listener. The speaker addresses a silent listener. In course of the speech, the speaker reveals his or her character and temperament in some dramatic situation. Browning is widely known for his dramatic monologues such as Porphyria's Lover, My Last Duchess, The Last Ride Together, etc. Dramatic monologue differs from the soliloquy, soliloquy. In a dramatic monologue, the speaker is both rational and emotional. He speaks of the past, the present, and the future in the presence of a silent listener. The poem reveals the conflict in the psyche, psyche, of the psyche of the speaker, and in turn exposes the soul of the speaker in a critical situation. As a poet of love, Browning is also well known as one of the greatest poets of love. His treatment of love is original, realistic, and psychologically true. According to Browning, love is a feeling which unites all beings. To Browning, love is the quality by which finite man touches the infinite. Some of his popular love poems are, quote, Meeting at Night, unquote, quote, Parting at Morning, unquote, quote, A Woman's Last Word, unquote, quote, Evelyn Hope, unquote, quote, The Last Ride Together, unquote, etc. Optimism. Browning's outlook on life is highly optimistic. His poetry does not display death and despair. It is full of hope. He glorifies earthly happiness. Obscurity in language and style. Browning's language is dramatic yet poetic. His words convey the dramatic situation and reveal the character of the speaker. In many cases, Browning appears obscure. The peculiar style of Browning is unfamiliar to most of the readers. His language is often telegraphic. His allusions are taken from many little-known sources. His poetry reflects his philosophy of life. His themes are not superficial. As a result, many of his writings are beyond the comprehension of ordinary readers. Influence on others. His modern outlook, soul-searching approach, robust optimism, creation of dramatic situation, and celebration of life on earth make him a poet of all ages. His monologues greatly influenced later poets including T.S. Eliot and Ezra Pound. কবি হিসেবে মূল্যায়ন ভূমিকা ব্রাউনিং ভিক্টোরীয় যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি।
তার মধ্যে একজন পণ্ডিত, শিল্পী, কবি ও নাট্যকারের চমৎকার মেলবন্ধন ঘটেছে। কাব্যরূপের সন্ধানে নাট্যকবিতা। সাহিত্য জীবনের শুরুর দিকে ব্রাউনিং রচনার জন্য উপযুক্ত সাহিত্যরীতির সন্ধান করছিলেন। তার এই নিয়ত সন্ধানের ফলেই উদ্ভব হয় নাট্যকবিতার। এই কাব্যরীতিতে তাঁর কাব্য প্রতিভা ও নাট্য দক্ষতার সমন্বয় ঘটেছে। ব্রাউনিং নাট্যকবিতার রচয়িতা হিসেবে চূড়ান্ত সাফল্য পান। পৃষ্ঠা 157। নাটকীয় একক ভাষণের রচয়িতা হিসেবে। কোট, নাটকীয় একক ভাষণ আনকোট একটি কাব্যরীতি। এটিতে বক্তা যে কবিই হবেন তা নয়, বক্তা একজন নীরব শ্রোতার সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর কথা চলার সময় বক্তা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মানসিকতা বিশেষ নাটকীয় পরিস্থিতিতে প্রকাশ করেন। ব্রাউনিং তাঁর কিছু নাটকীয় একক ভাষণের জন্য বিশেষভাবে খ্যাত, যেমন কোট, পরফিরিয়াস লাভার আনকোট, কোট, মাই লাস্ট ডাচেস আনকোট, কোট, দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার আনকোট ইত্যাদি। নাটকীয় একক ভাষণ স্বগতোক্তির থেকে আলাদা। এখানে বক্তা একই সঙ্গে যুক্তিবাদী এবং আবেগপ্রবণ। বক্তা এক নীরব শ্রোতার উপস্থিতিতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলেন। কবিতাটি বক্তার মনোজগতের দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে এবং তার মধ্যে দিয়ে এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে বক্তার অন্তরাত্মাকে উন্মোচিত করে। প্রেমের কবি হিসেবে ব্রাউনিং প্রেমের মহান কবিদের অন্যতম হিসেবেও সুপরিচিত। তার কবিতায় প্রেমের উপস্থাপনা মৌলিক, বাস্তবসম্মত এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে সত্য। ব্রাউনিংয়ের মতে প্রেম হল সেই অনুভূতি যা সমস্ত সত্তাকে ঐক্যবদ্ধ করে। ব্রাউনিংয়ের কাছে প্রেম হচ্ছে সেই গুণ যার দ্বারা সসীম মানুষ অসীমকে স্পর্শ করে। তাঁর জনপ্রিয় প্রেমের কবিতাগুলোর মধ্যে কয়েকটি হল কোট, মিটিং অ্যাট নাইট আনকোট, কোট, পার্টিং অ্যাট মর্নিং আনকোট, কোট, এ ওমেন্স লাস্ট ওয়ার্ড আনকোট, কোট, ইভলিন হোপ আনকোট, কোট, দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার আনকোট ইত্যাদি। আশাবাদ। জীবন সম্পর্কে ব্রাউনিংয়ের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত আশাবাদী। তাঁর কবিতা মৃত্যু এবং হতাশাকে তুলে ধরে না, এটি আশায় পূর্ণ। তিনি পার্থিব সুখকে মহিমান্বিত করেন। ভাষা ও শৈলীতে দুরূহতা। ব্রাউনিংয়ের ভাষা নাটকীয় অথচ কাব্যিক। তাঁর শব্দগুলি একটি নাটকীয় পরিস্থিতি ব্যক্ত করে ও বক্তার চরিত্রের প্রকাশ ঘটায়। অনেক ক্ষেত্রেই ব্রাউনিংকে দুরূহ মনে হয়। ব্রাউনিংয়ের লেখার বিশেষ ধরনটি অধিকাংশ পাঠকের কাছেই অপরিচিত। প্রায়শই তাঁর ভাষা টেলিগ্রাফে ব্যবহৃত ভাষার মতো। তাঁর কবিতায় পরোক্ষ ইঙ্গিতগুলি নেওয়া হয়েছে স্বল্প পরিচিত উৎস থেকে। তাঁর কবিতা তাঁর জীবন দর্শনকে প্রতিফলিত করে। তাঁর বিষয়বস্তু অগভীর নয়, ফলে তাঁর অনেক লেখাই সাধারণ পাঠকের বোধশক্তির অতীত। অন্যদের ওপর প্রভাব। তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মানুসন্ধানী কৌশল, যুক্তিযুক্ত আশাবাদ, নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি এবং পার্থিব জীবনের জয়গান তাঁকে সর্বকালের কবিতে পরিণত করেছে। তাঁর একক ভাষণগুলো টি.এস. এলিয়ট ও এজরা পাউন্ড সহ পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। Introduction to the poem. Robert Browning's quote, "My last Duchess," unquote, is one of the most popular English poems and a perfect specimen of dramatic monologue. It is considered to be Browning's first excellent penetration into the Renaissance art, culture, and morality of Italy. It was first published in 1842 in the third volume of Bells and
pomegranates under dramatic lyrics. Later in 1863, the poem was put under, quote, dramatic romances, unquote. Though it was an early attempt to exploit a new form, it lent Browning the recognition of a successful poet. It paved the path for the poet's popularity. He emerged as the composer of finest dramatic monologues in English. What makes, quote, My Last Duchess, unquote, superior to his two earlier poems, quote, Porphyria's Lover, unquote, and, quote, Johannes Agricola in Meditation, unquote, is the presence of a listener who dictates the speaker's utterance and provides him with a definitive motive. The naturalness of his language and the precise nature of its setting. Initially, the poem was entitled, quote, Italy, unquote. This original title reveals Browning's fascination for and special interest in Italian history and culture, especially in Italian Renaissance. Naturally, his poems deal with the lives and characters of dukes, bishops, and painters representing the spirit of the Renaissance. This spirit includes its, quote, worldliness, inconsistency, pride, hypocrisy, ignorance of self, love of art, luxury, and good Latin, unquote. Browning saw the relevance of the decadence of Italian Renaissance to his own age of Queen Victoria. In England, the Victorian age was experiencing a similar crisis resulting from conflict of ideas and the growth of industrialization. The poem is a dramatic monologue based on the historical events involving Alfonso, the Duke of Ferrara. The Duke is the speaker and the messenger who has come with a marriage proposal from a count for his daughter, is the listener. This poem throws insight into revelation of the character of the Duke as well as his last Duchess. Against the tender-hearted, good-natured and smiling Duchess, the Duke has been depicted as jealous, possessive, greedy, cruel, egoist and a lover of art. কবিতাটির ভূমিকা রবার্ট ব্রাউনিংয়ের মাই লাস্ট ডাচেস হল সবচেয়ে জনপ্রিয় ইংরেজি কবিতাগুলির মধ্যে একটি এবং এটি নাটকীয় একক ভাষণের একটি নিখুঁত উদাহরণ। এটিকে ইটালির রেনেসাঁস শিল্প, সংস্কৃতি এবং নৈতিকতায় ব্রাউনিংয়ের প্রথম চমৎকার অনুপ্রবেশ হিসেবে মনে করা হয়। 1842 সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল কোট ড্রামাটিক লিরিক্স আনকোট এর অধীনে কোট বেলস অ্যান্ড পোমগ্রানেটস আনকোট এর তৃতীয় খণ্ডে। পরে 1853 সালে কবিতাটি কোট ড্রামাটিক রোমান্সেস এর আনকোট অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি একটি নতুন কাব্যরূপকে কাজে লাগানোর প্রাথমিক প্রয়াস হলেও এটি ব্রাউনিংকে একজন সফল কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এটি কবির জনপ্রিয়তার পথ প্রশস্ত করে। ব্রাউনিং ইংরেজিতে শ্রেষ্ঠ নাটকীয় একক ভাষণের রচয়িতা হিসেবে আবির্ভূত হন। কোট মাই লাস্ট ডাচেস আনকোট কে তাঁর আগের দুটি কবিতা কোট পরফিরিয়াস লাভার আনকোট এবং কোট জোহানেস অ্যাগ্রিকোলা ইন মেডিটেশন আনকোট থেকে যা উৎকৃষ্ট করে তোলে তা হল একজন শ্রোতার উপস্থিতি যে বক্তার বক্তব্যকে
উস্কানি দেয় এবং তাকে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য তার ভাষার স্বাভাবিকতা ও সুনির্দিষ্ট পটভূমি প্রদান করে। প্রথমে কবিতাটির নাম ছিল কোট ইটালি আনকোট। এই মূল শিরোনামটি ইতালীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি, বিশেষ করে ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রতি ব্রাউনিংয়ের মুগ্ধতা এবং বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কবিতাগুলিতে রেনেসাঁসের চেতনার প্রতিনিধিত্বকারী ডিউক, বিশপ এবং চিত্রশিল্পীদের জীবন এবং চরিত্র উঠে আসে। এই চেতনার মধ্যে রয়েছে এর কোট জাগতিকতা, অসঙ্গতি, অহংকার, কপটতা, আত্মবিমুখতা, শিল্পের প্রতি ভালোবাসা, বিলাসিতা এবং ভালো ল্যাটিন আনকোট, পৃষ্ঠা 158। ব্রাউনিং তাঁর সময়কালে অর্থাৎ রানী ভিক্টোরিয়ার যুগে ইতালীয় রেনেসাঁসের অবক্ষয়ের প্রাসঙ্গিকতার সাক্ষী ছিলেন। ইংল্যান্ডও ভিক্টোরীয় যুগে ভাবধারার দ্বন্দ্ব এবং শিল্পায়নের বিকাশের ফলে একই ধরনের সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। কবিতাটি ফেরারার ডিউক আলফানজোর সাথে জড়িত ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত একটি নাটকীয় একক ভাষণ। ডিউক হলেন বক্তা এবং যে বার্তাবাহক একজন কাউন্টের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে সেই শ্রোতা। এই কবিতাটি ডিউকের চরিত্রের পাশাপাশি তাঁর শেষ ডাচেসের ব্যক্তিত্ব উদ্ঘাটনের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কোমল হৃদয় বিশিষ্ট, সদালাপী ও হাস্যোজ্জ্বল ডাচেসের বিপরীতে ডিউককে একজন ঈর্ষান্বিত, রক্ষণশীল, লোভী, নিষ্ঠুর, অহংকারী এবং শিল্পপ্রেমিক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। Substance of the poem. The drama that the poem represents is set in Ferrara. A count's messenger has come to the Duke with a marriage proposal, and the Duke wishes to marry the count's daughter. The Duke shows the painting of his last wife hanging on the wall to the messenger of the Count. He praises the lifelike quality of the painting done by the imaginary painter, Fra Pandolf. He mentions the spot of joy on the lady's cheek and explains the cause and consequence of the lady's characteristic blush. He also makes bitter comments on the nature of his last duchess. He acknowledges that she loved him and smiled at him. But what irritated the Duke was that his last duchess, with her smile and blushes, pleased others equally. It was below his rank and dignity to stoop low and blame her for such trivial flaws. So, burning with jealousy and fierce paranoid possessiveness, he gave commands and the Duchess was killed. The Duke then turns to the question of dowry and points out his expectation of a big dowry for marrying the Count's daughter. In the same breath, the Duke mentions that he is primarily interested in the Count's beautiful daughter and not the dowry. Going downstairs, the Duke shows the envoy the statue of Neptune, the Roman god of sea, taming a seahorse, made by the famous sculptor Claus of Innsbruck. কবিতাটির সারসংক্ষেপ। কবিতায় উপস্থাপিত নাটকটির প্রেক্ষাপট হল ফেরারা। একজন কাউন্টের বার্তাবাহক ডিউকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে এবং ডিউক কাউন্টের মেয়েকে বিয়ে করতে চান। ডিউক
কাউন্টের বার্তাবাহককে দেয়ালে ঝোলানো তাঁর শেষ স্ত্রীর চিত্র দেখান। তিনি কাল্পনিক চিত্রশিল্পী ফ্রা প্যান্ডলফের আঁকা চিত্রকর্মের জীবন সদৃশ গুণের প্রশংসা করেন। তিনি ভদ্রমহিলার গালে কোট স্পটস অফ জয়ের আনকোট উল্লেখ করেন এবং ভদ্রমহিলার গালের বিশেষ রক্তিম আভার কারণ ও পরিণতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি তাঁর শেষ ডাচেসের স্বভাব নিয়ে তিক্ত মন্তব্যও করেন। তিনি স্বীকার করেন যে তাঁর শেষ স্ত্রী তাকে ভালোবাসতেন এবং তাকে দেখে হাসতেন, কিন্তু ডিউককে যা বিরক্ত করছিল তা হল তাঁর শেষ ডাচেস তাঁর হাসি এবং গালের বিশেষ রক্তিম আভার কারণে অন্যদেরও সমানভাবে খুশি করতেন। এই ধরনের তুচ্ছ ত্রুটির জন্য তাঁকে দোষারোপ করা তাঁর অর্থাৎ ডিউকের পদমর্যাদা এবং সম্মানের পরিপন্থী। সুতরাং ঈর্ষা এবং প্রচণ্ড অধিকারবোধের বাতুলতায় জ্বলে তিনি আদেশ দেন এবং ডাচেসকে হত্যা করা হয়। ডিউক তারপর যৌতুকের প্রশ্নে ফিরে আসেন এবং কাউন্টের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য একটি বড় অঙ্কের যৌতুকের প্রত্যাশার কথা উল্লেখ করেন। একই নিঃশ্বাসে ডিউক উল্লেখ করেন যে তিনি প্রাথমিকভাবে কাউন্টের সুন্দরী কন্যার প্রতি আগ্রহী এবং যৌতুকে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। নিচে গিয়ে ডিউক দূতকে রোমানদের সমুদ্র দেবতা নেপচুনের মূর্তিটি দেখান, যেখানে দেবতা একটি সিন্ধু ঘটককে বশ করছেন। এই শিল্পকর্মটি বিখ্যাত ভাস্কর ক্লজ অফ ইন্সব্রুকের তৈরি করা। টাইটেল অফ দ্য পোয়েম. The original title of the poem was Italy. Later, the title My Last Duchess was derived from the opening line of the poem. Quote, "That's my last duchess painted on the wall." Unquote. These three words introduce the basic themes and ideas explored all through the poem. The possessive pronoun, quote, "my," unquote, is repeated throughout the poem, showing the Duke's possessiveness. It also highlights how he objectifies women. It suggests that the poem is delivered by a first-person narrator and that the Duchess is something to be owned and acquired. The Duke's megalomania equates his last wife with all other possessions and shows his obsession with possession and ownership. The word, quote, "last," unquote, LAST, is ambiguous because it does not clarify whether his former wife had been his first wife or the last one of the wives he had. The word duchess signifies the nameless presence of the Duke's late wife. She stands for countless nameless duchesses in the Victorian era. The title of Duchess attaches nobility to the status of the Duke's wife only because of being the gift of the Duke's 900-year name. In another sense, the title implies that the Duke's shifting of interest from the last Duchess to the next and a handsome dowry commensurate with the generosity of the Count whose daughter he wishes to marry. The ending of the poem adds a special meaning and significance to the title by focusing on the cardinal characteristics of the Duke, his sense of power, pride, possessiveness, and greed. In all, the title is appropriate as an expression of the Victorian patriarchy. কবিতাটির শিরোনাম. কবিতাটির প্রকৃত শিরোনাম ছিল ইটালি। পরবর্তীকালে কবিতাটির প্রথম লাইন থেকে মাই লাস্ট ডাচেস শিরোনামটি নেওয়া হয়েছিল। কবিতাটির প্রথম লাইন পড়ছি, "That's my last duchess painted on the wall."
আনকোট। এই তিনটি শব্দ সমগ্র কবিতার মধ্যে চর্চিত মৌলিক বিষয়বস্তু এবং ধারণাগুলির পরিচয় দেয়। অধিকারবোধক সর্বনাম মাই পুরো কবিতা জুড়ে পুনরাবৃত্ত হয়ে ডিউকের রক্ষণশীলতাকে তুলে ধরে। এটা আরও তুলে ধরে যে তিনি নারীদের বস্তু মনে করেন। এর থেকে বোঝায় যে কবিতাটি একজন উত্তম পুরুষে বর্ণনাকারী দ্বারা পরিবেশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা 159। এবং ডাচেস হলেন এমন কিছু যা ডিউকের মালিকানাধীন এবং অর্জিত। ডিউকের অধিকারবোধ বা মেগালোম্যানিয়া তাঁর শেষ স্ত্রীকে তাঁর কাছে অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তির মতোই করে তোলে এবং দখল ও মালিকানা প্রতিষ্ঠার প্রতি তাঁর ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। কোট, লাস্ট আনকোট শব্দটি অস্পষ্ট, কারণ এর থেকে স্পষ্ট করে বোঝা যায় না যে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী তাঁর প্রথম স্ত্রী ছিলেন নাকি তাঁর শেষ স্ত্রী ছিলেন। ডাচেস শব্দটি ডিউকের মৃত স্ত্রীর নামহীন উপস্থিতি নির্দেশ করে। তিনি ভিক্টোরীয় যুগের অসংখ্য নামহীন ডাচেসের প্রতিনিধি। ডাচেস এর উপাধিটি ডিউকের স্ত্রীর মর্যাদার সাথে আভিজাত্যকে সংযুক্ত করে শুধুমাত্র ডিউকের 900 বছরের নামের উপহার হওয়ার কারণে। ডাচেস এর উপাধিটি ডিউকের স্ত্রীর মর্যাদার সাথে আভিজাত্যকে সংযুক্ত করে শুধুমাত্র ডিউকের 900 বছরের নামের উপহার হওয়ার কারণে। অন্য অর্থে শিরোনামটি বোঝায় যে ডিউকের আগ্রহ শেষ ডাচেস থেকে পরবর্তী ডাচেসে এবং একটি মোটা অঙ্কের যৌতুকে সরে গিয়েছে। সে যৌতুকের পরিমাণ তিনি যে কাউন্টের মেয়েকে বিয়ে করতে চান তাঁর উদারতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কবিতাটির সমাপ্তিটি ডিউকের মূল বৈশিষ্ট্য, তার ক্ষমতা, গর্ব, অধিকারবোধ এবং লোভের প্রতি আলোকপাত করে শিরোনামে বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য যোগ করে। সব মিলিয়ে কবিতার শিরোনামটি ভিক্টোরীয় পিতৃতন্ত্রের অভিব্যক্তি হিসেবে উপযুক্ত। Setting, context of the poem. The term context means the historical perspective at the time the poem was composed. Although the poem is set in the Italian Renaissance, 14th to 16th century, it was written and published during the Victorian era in 1842. Historically, the poem is a mixture of both the Renaissance culture and the Victorian unrest. The incident described in My Last Duchess has a basis in history. The Duke appears to be a poetic recreation of Alfonso II. There is a similarity between the story of Browning's Duke and that of Alfonso II, the 5th Duke of Ferrara. The first and second marriage of Alfonso II, the Duke of Ferrara, is almost the same as in the case of Browning's Duke. Lucrezia, the first wife of Alfonso II, serves as a model for the last Duchess as presented in My Last Duchess. Lucrezia died at the age of 17, possibly as a virgin, under suspicious circumstances. After her death, the Duke of Ferrara, Alfonso II, tried to negotiate for his second marriage through the agent of the Count of Tyrol, Tyrol, Tyrol. This agent is the model for the messenger to whom the Duke is speaking in the poem. In the context of the Victorian era, the poem reflects the spirit of the age. This period witnessed an array of changes in society. Industrialization resulted in mass migration from the country to the city. Attitude to religion was seriously challenged with the emergence of Darwinism. A marked change was noticed in the attitude to women. A woman's role as the angel of the house who existed to serve
the entertain her, who existed to serve and entertain her husband, was beginning to be challenged. My Last Duchess may be viewed as a criticism of Victorian attitude to women in a male-dominated society. It is a protest against the societal effort to suppress female sexuality. In the poem, the Duke's obsession with fixing the behavior of his wife represents Victorian society's obsession with the reputation of women remaining perfect. Men in Victorian England enjoyed their domination and power over women. পটভূমি কবিতাটির প্রসঙ্গ বলতে কবিতাটি যে সময় রচিত হয়েছে সেই সময়ের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝানো হয়। যদিও কবিতাটি ইতালীয় রেনেসাঁসের 14 থেকে 16 শতক প্রেক্ষাপটে রচিত, এটি 1842 সালে ভিক্টোরীয় যুগে লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে কবিতাটি রেনেসাঁস সংস্কৃতি এবং ভিক্টোরীয় অস্থিরতা উভয়ের মিশ্রণ। মাই লাস্ট ডাচেস কবিতাটিতে বর্ণিত ঘটনাটির একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। কবিতাটির ডিউককে দ্বিতীয় আলফানজোর একটি কাব্যিক উপস্থাপন বলে মনে করা হয়। ব্রাউনিংয়ের ডিউক এবং ফেরারার পঞ্চম ডিউক দ্বিতীয় আলফানজোর গল্পের মধ্যে মিল রয়েছে। ফেরারার ডিউক দ্বিতীয় আলফানজোর প্রথম এবং দ্বিতীয় বিয়ে প্রায় ব্রাউনিংয়ের ডিউকের মতোই। ফেরারার ডিউক দ্বিতীয় আলফানজোর প্রথম স্ত্রী লুক্রেজিয়া মাই লাস্ট ডাচেসে উপস্থাপিত শেষ ডাচেসের আদল হিসেবে কাজ করে। লুক্রেজিয়া 17 বছর বয়সে সম্ভবত কুমারী অবস্থায় সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে মারা যান। তার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আলফানজো কাউন্ট টাইরলের ঘটকের মাধ্যমে তার দ্বিতীয় বিয়ের বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। এই ঘটক হল সেই বার্তাবাহকের আদল যার সঙ্গে ডিউক কবিতায় কথা বলছেন। ভিক্টোরীয় যুগের প্রেক্ষাপটে কবিতাটি সঠিকভাবে সমসাময়িক যুগচেতনাকে প্রতিফলিত করে। এই সময়কাল সমাজের নানা পরিবর্তনের সাক্ষী ছিল। শিল্পায়নের ফলে দেশ থেকে শহরে ব্যাপক অভিবাসন হয়। ডারউইনবাদের উত্থানের সাথে সাথে ধর্মের প্রতি মনোভাব একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এই সময়কালে নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। ঘরের লক্ষ্মী হিসেবে একজন নারীর ভূমিকা তার স্বামীর সেবা এবং বিনোদনে সীমাবদ্ধ, এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করা শুরু হয়েছিল। মাই লাস্ট ডাচেসকে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের প্রতি বিদ্যমান ভিক্টোরীয় মনোভাবের সমালোচনা হিসেবে দেখা যেতে পারে। এটি নারীর যৌনতাকে দমন করার সামাজিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কবিতায় তাঁর স্ত্রীর আচরণ ঠিক করার বিষয়ে ডিউকের বদ্ধমূল সংস্কার ভিক্টোরীয় সমাজের নারীদের নিষ্কলঙ্ক মর্যাদা রক্ষার বদ্ধমূল সংস্কারের প্রতিফলন ঘটায়। ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের পুরুষেরা মহিলাদের ওপর তাঁদের আধিপত্য এবং ক্ষমতা উপভোগ করত। Central idea of the poem. Although the title of the poem draws the reader's attention towards unfolding of the character and personality of the last Duchess, it actually throws insight into the revelation of the character of the Duke against the tender-hearted, good-natured and smiling Duchess. The central theme of the poem is the power dynamic between men and women in a patriarchal society. The Duke has been depicted as jealous, possessive, greedy, cruel, egoist, and a lover of art. He represents his class, the Victorian morality, which conceived women to be inferior to men. The innate goodness and generosity of the last Duchess was pleasing and emblematic of her nobility, পৃষ্ঠা 160. But as she did not make any distinction between the Duke's
quote, 900 years name, unquote, and others' status, she was put to death. It is evident that in those days the wife was regarded as a piece of private possession, and her role was to serve and entertain only her husband. The husband was the sole arbiter of her fate, especially if her husband happened to be the Duke, a man of pelf and power. The poem focuses how wealth, culture, and aesthetic attainment, when divorced from love and understanding, lead to inhuman cruelty and dire consequences. The poem may be interpreted as a commentary on the dangers of vanity and pride, as the Duke's desire to exercise absolute control and power over the Duchess is driven by his own ego and sense of superiority. কবিতাটির কেন্দ্রীয় ভাব। যদিও কবিতাটির শিরোনামটি শেষ ডাচেসের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের উন্মোচনের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এটি আসলে কোমল হৃদয়, সদালাপী ও হাস্যোজ্জ্বল ডাচেসের বিপরীতে ডিউকের চরিত্র প্রকাশের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কবিতাটির কেন্দ্রীয় বিষয় হল পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী পুরুষের মধ্যে শক্তির রসায়ন। ডিউককে ঈর্ষান্বিত, দখলী মনোভাবাপন্ন, লোভী, নিষ্ঠুর, অহংকারী এবং শিল্পপ্রেমিক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। তিনি তাঁর শ্রেণীর এবং সেই ভিক্টোরীয় নৈতিকতার প্রতিনিধিত্ব করেন যা নারীদের পুরুষদের থেকে নিকৃষ্ট বলে মনে করে। তাঁর শেষ স্ত্রী বা ডাচেসের সহজাত সদ্গুণ ও উদারতা ছিল আনন্দদায়ক এবং তাঁর আভিজাত্যের প্রতীক। কিন্তু ডিউকের কোট 900 বছরের নাম, আনকোট, এবং অন্যদের মর্যাদার মধ্যে কোনো পার্থক্য না করায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। এটা স্পষ্ট যে সেকালে স্ত্রীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো এবং তার ভূমিকা ছিল শুধুমাত্র তার স্বামীর সেবা করা ও স্বামীকে আনন্দ দেওয়া। স্বামী তার ভাগ্যের একমাত্র বিচারক ছিলেন, বিশেষ করে যদি তার স্বামী কোনো অর্থবান এবং ক্ষমতাশালী ডিউক হয়ে থাকেন। কবিতাটি দেখায় যে সম্পদ, সংস্কৃতি এবং নান্দনিক অর্জন যখন প্রেম ও বোঝাপড়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন কিভাবে তা অমানবিক নিষ্ঠুরতা এবং ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। কবিতাটিকে দম্ভ এবং অহংকারের ফলে সৃষ্ট বিপদের ভাষ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কারণ ডাচেসের প্রতি ডিউকের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা প্রয়োগ করার ইচ্ছা তাঁর নিজের অহংবোধ এবং শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি দ্বারা চালিত।